Good morning, children. In the last class, we discussed what is motion. Motion is nothing but change in the position of the object with time. Time తో పాటు ఒక ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ కనుక చేంజ్ అయితే దాన్నే మోషన్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా? If you observe, in some motions, in some cases, that change in the position of the object will be the same for the given time interval, and in some other motions, change in the position of the object will not be the same for the given time interval. చూడండి, మరి కనుక కొన్ని కేసెస్ని కొన్ని మోషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కొన్ని మోషన్స్లోనేమో ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్లో చేంజ్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది. ఇచ్చిన టైం ఇంటర్వెల్లో ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్లో చేంజ్ అనేది ఒకే రకంగా ఉంటుంది. కొన్ని మోషన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్లో చేంజ్ అనేది ఒకే రకంగా ఉండదు, సేమ్గా ఉండదు అనమాట. మీరు కనుక క్లాక్లో హ్యాండ్స్ని చూసుకున్నారనుకోండి, క్లాక్లో 3 హ్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా, అవర్స్ హ్యాండ్, మినిట్స్ హ్యాండ్, సెకండ్స్ హ్యాండ్. దే విల్ చేంజ్ దేర్ పొజిషన్. ఓకే, ద చేంజ్ ఇన్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ దట్ హ్యాండ్స్ విల్ బి ది సేమ్ ఫర్ ది గివెన్ టైమ్ ఇంటర్వెల్. అంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ ది మినిట్ హ్యాండ్, from minute to minute, the distance traveled will be the same for the given time interval. మినిట్ నుంచి మినిట్కి వచ్చినప్పుడు ఆ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ చూసినట్లయితే సేమ్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ సీ ద బటర్ఫ్లై ఇన్ ఏ గార్డెన్, ఓకే, when it flies, it will be in one flower for a long time and suddenly it will move to the other flower. It may be for a long time on that flower or it may move suddenly. That means the change in the position from the flower to flower will not be the same. The distance between the flowers will not be the same. Okay na? To understand this, I will explain you one case. Car A, car B. Okay, time in seconds, distance in meters. Time in seconds, distance in meters. See, for 0 seconds, car A is travel distance is 0. Okay, for 10 seconds, it is traveling 50 meters. Okay, for the next next 10 minutes, 10 seconds, it is traveling 150 meters. For the next 10 seconds, it is traveling, sorry, here write down 100. Okay, and it is traveling 150 meters. For the next 10 seconds, it is traveling 200 meters. కార్ ఏ తీసుకున్నట్లయితే అది 0 సెకండ్స్లో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ అనేది 0, 10 సెకండ్స్లో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ అనేది 50 మీటర్స్, ఫర్ 20 సెకండ్స్ 100 మీటర్స్, ఫర్ 30 సెకండ్స్ 150, ఫర్ 40 సెకండ్స్ 200 meters. That means for 10 seconds 50. For the next 10 seconds also, what is the difference? 50. For the next 10 seconds, what is the difference? 50. For the next 10 seconds, 50. That means the distance traveled is same, 50 meters. For every 10 seconds, it is changing its position by 50 meters. So it comes under uniform motion. Okay. Now next come to car B. For 0 time in seconds and distance in minutes. For 0 seconds, distance traveled is 0 meters, and for 10 seconds, distance traveled is 50 meters. Okay, for next 10 seconds, it is traveling 150, and for the next 200. Okay, and for the next 230. Chundi, in the if you come to the car B, for 0 seconds 0, for the first 10 seconds 50 meters, for the next 10 seconds 150, for the next 200, for the next 10 seconds 230. That means చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ 10 సెకండ్స్కి 50 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది, నెక్స్ట్ 10 సెకండ్స్కి 100 meters distance travel చేసింది, and for the next 10 seconds మళ్ళీ 50 meters travel చేసింది, and for the next 10 seconds 30 meters travel చేసింది,
అంటే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ అనేది సేమ్గా లేదు. కార్ బి అనేది దాని పొజిషన్ని సేమ్గా చేంజ్ చేసుకోవట్లేదు ఫర్ ది గివెన్ టైమ్ ఇంటర్వెల్. సో దిస్ కమ్స్ అండర్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్. Okay, so how can we define uniform motion and non-uniform motion? Means uniform motion, if a body covers equal distance in equal intervals of time, it is said to be uniform motion. Okay, equal distance in equal intervals of time is uniform motion. If a body covers unequal distance in equal intervals of time is non-uniform motion. Distance traveled అనేది యూనిఫామ్గా లేకపోతే it comes under non-uniform motion. Okay, I will give you some examples for the uniform and non-uniform motions. See, rotation of the earth. ఎర్త్ రొటేషన్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ యూనిఫామ్ మోషన్. నెక్స్ట్, హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాక్. క్లాక్లో హ్యాండ్స్ మూమెంట్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్ మోషన్. నెక్స్ట్, కైట్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ద స్కై. కైట్ ఇన్ ది స్కై, ఆకాశంలో గాలిపటం అనేది దాని మూమెంట్ ఎలా ఉంటుంది? ఈక్వల్గా ఉంటుందా? నో. బాగా గాలి వచ్చినప్పుడేమో స్పీడ్గా దాని పొజిషన్ చేంజ్ చేసుకుంటుంది, గాలి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు దాని పొజిషన్ అనేది స్లోగా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్. ఓకే, నెక్స్ట్, సైక్లింగ్ ఇన్ ది క్రౌడ్. బాగా జనం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మీరు సైకిల్ తొక్కుంటూ వెళ్తున్నారు అనుకోండి, ఆ గుంపులో ఏమవుతుంది? జనం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడేమో ఆపేస్తారు, స్లోగా వెళ్తారు. జనం లేనప్పుడేమో స్పీడ్గా వెళ్తారు. అవునా? అంటే అక్కడ మీ పొజిషన్లో చేంజ్ అనేది సేమ్గా ఉండదు. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్. నెక్స్ట్, if you observe when the train entering into the railway station, it will move slowly, suddenly it raises its speed like that. అంటే కొంచెం స్లో అవుతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ స్పీడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎదుటి వచ్చే ట్రైన్ బట్టి. సో ట్రైన్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద రైల్వే స్టేషన్ ఆల్సో నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్. టు స్టేషన్ is non-uniform motion. Next, if you see the fan in the air cooler, it will move at the fixed speed. Okay, fan in the air cooler at fixed speed. చూడండి, అది యూనిఫామ్గా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఫిక్స్డ్ స్పీడ్లో. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ యూనిఫామ్ మోషన్. Okay, if a body covers equal distance in equal intervals of time, it is uniform. If a body covers unequal distance in equal intervals of time, it is non-uniform motion. Thank you.